Right. Anita nakang අපි මේක පටන් ගමු. So today I'm going to do a small precision on reading techniques because I know that most of you face somewhat difficult situations when it comes to this kind of cases because most of you think that IELTS reading is somewhat difficult than we think. Because of that, I thought to give a small session on this and before that I'd like to introduce myself. My name is Yasas and I have completed a degree from University of Bangalore and a former visiting instructor of University of Pune Faculty of Medicine as well as IELTS trainer, and from the other hand a government teacher for English. This is all about me. I think most of you have seen all the cases which I'm sharing in the group because it is some pretty much easy for you guys to have a better understanding about what is actually IELTS is. IELTS වල තියෙන බේසික් ටික තියෙන හැම දෙයක්ම මම මේ විදිහට ඔයාලට ෂෙයා කරලා තියෙනවා මේ group එකේ තියෙනවා අරගෙන බලන්න. ඒවා ඒවෙන් ගොඩක් කලාට ඔයාලට පුළුවන් මේකේ තියෙන දේවල් ටික පිළිබඳව අවබෝධයක් ගන්න. මේක කරන්න හිතුවේ වෙන මොකක්වත් නිසා නෙමෙයි. ගොඩක් කට්ටිය කියනවා මේක ටිකක් අමාරුයි අපිට කරන් යන්න අපිට බෑ. So because of that, because I know that this is not that much difficult. I know because you need to have certain knowledge on certain knowledge and certain skills through which you can gain more from this if you do it in a very correct way, right? Up to now 18 are there. I don't know. Sometimes there might be academic cases and sometimes there might be general cases. And when it comes to academic, this is and general, this is the difference between what we normally see, right? In general IELTS, you have 5 passages to in total to go through. 5 passages. You have 5 passages in total, and in academic only 3 sections. And I saw a question in the group asking that academic is far more worse than, actually far more worse, not worse, far more difficult than general. Yeah, true. Yeah, true. It's true. 100% true. It's somewhat difficult than general. That's why I think you can see the marking scores of general and academic. This is the difference. The difference is when it comes to academic, you can see that you need to have only 39 to 40, right? 39 to 40 to obtain 9 marks. But here in general training, if you need to obtain 9, you need to have at exact 40, right? That's the difference. And say 6.5, these two, right? It's totally different. 32 to 33, 6.5 in general, and 27 to 29, 6.5 for academic, right? That's the main difference. And when it comes to this kind of cases, what I have seen is actually academic is somewhat difficult than general, right? I have note I put a note to your group. Did you see that? Reading strategies. That's the summary of all the things which I'm planning to do right now, but I don't know whether time will permits me to do that. Yeah, the first thing, this is why you guys tell that academic is academic, not academic, and IELTS reading section is somewhat difficult, right? This is why you guys tell this, because you don't follow the time restrictions.
time restrictions. You need to follow the time restriction very precisely, right? Very precisely you need to do it. Time restriction කියන එක අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලා මේ දෙදී කරන්න ඕන. මේක නැති වුනහම තමයි අපිට පොඩක් මේ දේ කරගන්න අමාරු වෙන්නේ. Right? You can only spend if you can spend only 15 minutes for the section 1, because you guys know that section 1 is somewhat easy and section 2 is also somewhat easy. I'm talking about academic, in terms of academic. And for section 3 or section 3, this is somewhat difficult. This is somewhat difficult, right? The case is most of the questions which are coming in this section, I mean the section 3, which you are spending 25 minutes, right? Which you are spending 25 minutes are not coming in order. The answers are not coming in order, right? The answers are not coming in order in most of the cases in section 3. That is why you need to spend 25 minutes in section 3. Section 3 එකේ academic කරන්න ඉන්නවා නම් පුළුවන් තරම් වැඩි වෙලාවක් දෙන්න section 3 එකට අනිත් section දෙකට මේ දීලා තියෙන time allocations දීලා. හැබැයි මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා. මේ අන්තිමට තියපු test වලදී නම් පොඩි වැඩක් මේගොල්ලෝ කරලා තිබුණා. ඒක තමයි මේක දැන් ඔයාලා මේකට පිළිවෙලට ලෑස්ති වෙලා යන විදිය දන්න නිසා මේ section එකේ all some questions which we can see in section 3 has been taken into section 2, and some questions patterns in section 2 has been taken to section 3, right? මේවා sections දෙකක් මාරු කරලා තියෙනවා මේකට, right? In case if you face a situation like that, what you need to do is you need to spend 25 minutes 20 minutes for the section 1, 25 for the section 2, right? 25 for the section 2, and so 15 minutes for the section 3. මේ වගේ මාරු වීමක් කරලා තිබුණා. හරිද? කියන්න බෑ. මේක මේ පාර සිද්ධ වෙච්ච දෙයක්. මේ වගේ මාරු වීමක් මෙතන සිද්ධ වෙලා තිබුණොත් ඔයාලට සිද්ධ වෙනවා ටක් ගාලා ඔය time allocations වෙනස් කරන්න ඔන්න මන් දීපු විදියට. පළවෙනි එකට විනාඩි 20ක් academic කාට විතරයි මම මේක දුන්නේ. metric එක මේක කියන්නේ academic කාට විතරයි. මොකද අනිත් section වල සාමාන්‍යයෙන් general එකේ මෙහෙම මාරු කරන්නේ නැහැ. academic එකේ තමයි පුළුවන් තරම් කට්ටිය කපලා අයින් කරන්න බලන තැන. මොකද because we know that we have very nice reputation when it comes to foreign countries, because our guys අපේ කට්ටිය ගිහිල්ලා පයින් නිසා වර්ධි වැඩවල කරන නිසා විශේෂයෙන්ම degrees කරන්න යන කට්ටිය they're taking they try to minimize the number who is going to academic streams, right? And before you go to your questions, remember, before you answer the question in any section, please go through them and try to understand the nature of the question, right? You need to classify the questions. Classify the questions. You need to do it. It's a must. It's a must. You need to classify it, whether it's easy or whether it's difficult, because the question which are easy for sometimes they might give questions which are very much easy to understand, right? So if you can answer those at the very first case, if you can answer them, you have more time which you can spare for the difficult one, right? You have more time to spare for the difficult ones. So to do that, you have to have a understanding about the nature of the question, whether they are easy to understand or whether they are difficult to understand. මට ලේසි කියන එක ඔයාලට අමාරු වෙන්න පුළුවන්. ඒකයි මම කියලා කියන්නේ
You need to go through it and you need to identify. It's up to you to decide, right? It's up to you to decide whether it's okay or whether it's not, right? Whether it's okay or whether it's not, it's up to you to classify it. Because with the vocabulary which I have, I can easily understand, right? If you have the vocabulary, you also can do that. But if you don't have, the opposite will happen. So you need to classify that, right? මේක තමයි මට කියන්න ඕන දෙවැනි කාරණය. When it comes to classification, right? When it comes to classifications, you need to have a better understanding about what are the questions for which the answers are coming in order and for what kind of questions the answers are not coming in order. You need to understand, right? Missing words, that means blank filling. All these answers will come in order. True, false, not given questions, or yes, no, not given questions. Answers will come in order. These two are same in nature, right? Multiple selections. Multiple selections are divided into another 3 subdivisions. That is multiple stranded, sentence completion, and pick from 2 to 5 from a list, right? Pick 2 to 5 from a list. මෙන්න මේ විදිහට questions ඇතුලේ කැඩෙනවා. හරිද? missing words ගැන අපි blank filling. මේවට ඔයාලට එන්නේ උත්තර හරි කෙලින් හරි පිළිවෙලට. True, false, not given, yes, no, not given. මේවත් එන්නේ හරි පිළිවෙලට. මේ දෙක මේකයි. ඒක මම කොටුවක් ඇතුළේ දාලා තියෙන මේකේ nature එක දෙක මේකයි. Multiple selections. Multiple stranded as well as multiple stranded, then sentence completion and pick 2 to 5 from a list, right? For these sections you can find the answers in order. But for matching headings, matching paragraphs, right? Matching headings, matching paragraphs, matching sentences and complete sentences, ending questions, all these are not in order. මෙන්න මේ අන්තිමට දීලා තියෙන ටිකට කිය උත්තර ඔයාලට ඕඩර් එකට හොයන්න වෙන්නේ නැහැ. මේක ගොඩක් කලාට මේවා එන්නේ මේ සෙක්ෂන් එක තියෙන්නේ. මෙන්න මේ තුන එන්නේ මෙච්චර කාලයකට නම් ඇවිල්ලා තියුනේ සෙක්ෂන් 3 එකේ විතරයි ඇකඩමික් අයට. හැබැයි මේ පාර වැඩේ දීලා තියෙනවා. මේකෙන් ඇවිල්ලා තියුණා මෙන්න මෙයා matching headings and matching paragraphs. හරිද? මෙන්න මේ දෙන්න ඇවිල්ලා තියුණා section 1 එක sorry 2 එකට section 2 එකට මේ පාර ඇවිල්ලා තියුණා. ඕක තමයි අවුල. මොකද කට්ටිය ලෑස්තිලා යන විදිය දන්න නිසා they are making every bit of changes to pop you out. ඔයාලව එළියට ගන්න, එළියට ඇදලා දාන්න පුළුවන් තරම් වැඩ කරනවා. Right? The main strategy in the terms of this case, reading sections, the main strategy එක විදියට අපි ගන්නේ keyword identifications, right? Keywords identifications ගැන කතා කරනකොට හරිද? Keywords identifications අපි කොටස් දෙකකට බෙදනවා. මේ තියෙන එක. This is the first classification of the keywords. Names, locations, years and dates, figures, words or phrases in capital letters. This is the first classification. මේක තමයි අපිට තියලා තියෙන්නේ මේ පළවෙනි සෙට් එක තමයි මේ දීලා තියෙන්නේ. මෙන්න මේවා high possibility. මේ දීලා තිනවා high possibility for being keywords. High possibility එක. Possibility එක මාර වැඩි. Right? High possibility of being keywords. You cannot tell that there might not be like that. හරි? ඒ නිසා මතක තියාගන්න මෙන්න මේක ඉස්සෙල්ලම මතක තියාගන්න. මම keyword second classification එකට යන්නම් ඉස්සරහට යද්දි මේක දීලා තියෙන උදාහරණත් එක්ක මම යන්නම්. අපි මෙතන keywords අඳුර ගැනීමේ
පිළිවෙල දැන් පොඩ්ඩක් බලමු. Right? Here you have a question. This is the question, right? Recommendation about blank are given to the wife. Recommendations about are given to the wife. So the keyword here, the actual keyword here is recommendation, right? Recommendations. This is the keyword. කාටරි කියන්න පුළුවන් දැන් මම මේක keyword එකක් විතර ගත්තේ කියලා. නංගන් කියන්න කලින් අපි පොඩ්ඩක් කියමු keyword එකක් විතරයි මම මේක ගත්තේ. ඉස්සෙල්ලා එක මතක නම් ඔයාලට ඔලුවට එනවා. නංගන් කියන්න කලින් පොඩ්ඩක් කියමු. චාමිනි මට පොඩ්ඩක් කියන්න බලන්න ඇයි මම මේක keyword එකක් විතර ගත්තේ කියලා. චාමිනි මම අහනවද? පොඩ්ඩක් කතා කර කර යන්න මේක වෙන අර normal class එකක් විතර අර කට්ටිය අහන් ඉන්න එහෙම තැනකට යන්න එපා. Right. Thank you, guys. It start with capital letters, right? Good, that's the answer. It start with the capital letters. Now what you need to do is, now you have a passage statement here, right? This is a passage statement. Now what you need to do is, you need to locate the synonym for recommendation, right? The synonym for recommendation. That's the only thing which you need to do, right? Now we need to find the synonym. The synonym here is the advice. Recommendation samana advice. Hey, මම එහෙම කියන්නේ. recommendation samana advice කියලා කියන එකෙන් මම කියන්නේ වෙන මොකක්වත් නිසා නෙවෙයි. අපි මොන දෙයක් හරි recommendation එකක් කාට හරි දෙනවා නම් මෙහෙම මේ දේ කරන්න කියලා. ඇත්තටම අපි ඒ කියන්නේ ඒක advice එකක් දෙන්න. දොස්තර කෙනෙක් ගාවට වුණත් ගිහලා ડોක්ටර් කෙනෙක් ගාවට වුණත් ගිහලා බෙහෙතක් දුන්නාම එයා කියන්නේ recommend කරන්නේ මේක උදාහරණයක්. මම මේ කියන්නේ නර්සස්ලා ඉන්න කට්ටිය දන්නවා ඇති ඇන්ටිබයොටික් එකක් වුණා දවස් 5ක් හරි මාරම් බොන්න කියලා. recommend කරනවා. ඇයි? ඒකේ effect එක ගන්න පුළුවන් දවස් ගානක් එක්ක. ඒ දවස් ගාන එක්ක තමයි effect එක ගන්න පුළුවන් කියලා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ recommendation එකක්. අපිට advice කරනවා. You need to do this. Right? You need to do this. එයාලා එක කලින්ම කියනවා. දැන් තියෙන්නේ අපි මෙතන අඳුරගෙන තිනවා recommendation කියන එකේ synonym එක. ඊට පස්සේ what we need to do is we need to pay our attention to the words immediately before the blank and immediately after the blank, right? Immediately after the blank and immediately before the blank. අපි ඔය දෙක ඉස්සලම් බලන්න. මෙන්න මෙයා about. First one is about and the second one is right? අපිට දැන් තියෙන first one එක තමයි about කියන එක. මේ about කියන එකෙන් මතක තියාගන්න. හොඳට මතක තියාගන්න about කියන එකක් මොකක් හරි ආවොත් about කියන preposition එක. Right? It's a preposition. ඒක ආවොත් කොහේ හරි එතන පෙන්නන්නේ ඒ වචනේ ඊට කලින් තියෙන වචනේ පෙන්නන direction එක. recommendation about direction එකක් පෙන්නන්නේ. යම් කිසි දෙයක් target කිරීමක් කරන්නේ. යම් කිසි දෙයක් එතන ටාගට් කිරීම. යම් කිසි වචනයක් අපි ටාගට් කරලා තියෙනවා. මෙන්න මේ වචනේ තමයි අපි මෙතන ගේන්නේ කියලා. recommendation කියන එක සමානයි advice නම් about කියන එකත් මෙතනක් තියෙනවා නම් ඒ කියන්නේ හොඳට මතක තියාගන්න. What you need to remember is the answer should be located just after the word about. The answer should be located just after the word about. ඇයි about කියන එකෙන් අපි කියන්නේ යම් දෙයක් ගැන. I'm talking about myself. මං ගැන කතා කරන්නේ. කියන්නේ මං ගැනනේ මං කතා කරන්නේ. ඒ විදිහට මේකේ direction එකක් පෙන්නනවා. direction එකක් අපිට පෙන්නනවා. direction එකක් පෙන්නද්දී අපි දැනගන්න ඕන උත්තරය ලොකේට් වෙන්නේ අනිවාර්යෙන් ඔතන ඔය කියපු අන්ඩර්ලයින් කරපු වචනෙට පිටිපස්සෙන් කියන එක. right?
එහෙනම් අපිට උත්තරයකට හම්බ වෙන්නේ වෙන මොකක්වත් නෙමෙයි මෙයා. හරි? The marriage life. The married life. අන්න අපි උත්තරේ විදියට ගෙනියන්න ඕන එක්කෙනා තමයි ඔතන මෙතෙන්ට ගේන්න ඕන එක්කෙනා තමයි ඔය about කෙනකින් highlight වෙලා ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒක තමයි මම පල්ලෙහෙන් දීලා තින්නේ හොයන විදිය. In this recommendation is the keyword. Recommendation එක තමයි keyword එක. Identify the synonym for recommendation from the passage statement. Answer advice. Try to identify the direction of the synonym. දැන් synonym එක direction එක පෙන්වන්නේ මෙන්න මෙයා මාර්ගය. about කියන එක මාර්ගයෙන් direction එක පෙන්වන්නේ. ඒ කියන්නේ කොහෙටද මෙයා target වෙන්නේ? මෙයා target කරන්නේ කවුරු පැත්තටද කියන එක පෙන්වන්නේ about කියන වචනේ. එතකොට උත්තරේ විදිහට අපිට හම්බ වෙන්නේ the married life. එතකොට උත්තරය යන්නේ මෙතෙන්ට එන්න ඕන උත්තරය තමයි recommendations about the married life are given to the wife. ඔන්න උත්තර හොයන විදිහ. ඔයාලා මේක අමාරුයි කියන්න විශේෂයෙන්ම මේ reading passages අමාරුයි කියන්න. ඔයාලා කියන්න හේතුවක් තියෙනවා. Right? Because if you need to have a better mark from this IELTS reading, right? IELTS reading, what you need to have is a better understanding, a sound understanding about 8 parts of this speech. 8 parts of this speech. 8 parts of this speech. 8 parts of this speech කෙනෙක් ගැන පොඩ්ඩි අවබෝධයක් තියෙනවා. මොකද මේක මම අපිට මේක උදව් වෙනවා question types කීපයකදී. question types කීපයකදී මේක උදව් වෙනවා. 8 parts of the speech කියන්නේ. පළවෙනි එක තමයි මම දැන් කරන්න යන blank filling missing එහෙම නැත්නම් missing words කියන question එක. This is the first type of questions. Right? මම ඔයගොල්ලන්ට කිව්වා blank filling හරි මොකක් හරි කරන්න යනවා නම් විශේෂයෙන් blank filling නම් what you need to do is you need to pay your attention for the word just before the blank. හරි? මෙන්න පළවෙනි එක. මේකේ පිටිපස්සට එක්කෙනෙක් නැති නිසා ඔන්න තියෙනවා පළවෙනි එක. හරිද? මෙන්න මෙයාගේ පිටිපස්සට එකක් නැති නිසා මෙන්න ඉන්නවා පළවෙනි වචනේ. right? මෙයාගේ මෙන්න ඉන්න වචන ටික. මෙන්න මේ දෙන්න. සහ හරි. ඔන්න ඔය ටික ඉස්සෙල්ලා කරන්න. අපි question 1 එකට එමු. Keywords වලට I have told you that you need to in the first classification figures lakka, right? Words of phrases in capital letters US. Anna thiyena palaveni deke keyword. Now we need to locate them whether they are in this given passage. It's true one is here directly, you can see one is here, right? US, the word US has been in the other form the United States, right? The United States. If you find 2 keywords in one sentence, හරිද? ඔයාලගේ ප්‍රශ්නය ඇතුළේ keywords දෙකක් එකට දාලා හම්බ වෙනවා. Right? If you find those keywords within one sentence, right? Within one sentence, what you need to identify is your answer must be located in the middle of those 2 keywords. හරිද? එකම sentence එකක් ඇතුළේ keyword දෙකම හම්බ වෙනවා නම් අපිට අපි එක දෙයක් දැනගන්න ඕන. ඒ keywords දෙක හම්බ වෙච්ච sentence එක ඇතුළේ තමයි අපේ උත්තරය locate වෙන්නේ කියන එක. ඒක අපි හොඳටම දැනගෙන ඉන්න ඕන. එතනින් අපි identify කරගන්න ඕන අපි කියවන්න ඕන මොන sentence එකද කියලා. keyword එක තියෙන sentence එක identify කරගත්තා නම් keywords තියෙන එක identify කරා නම් අපි කියවිය යුත්තේ keywords තියෙන sentence එක විතරයි. There is no need to read the entire passage. The mistake which most of the students are doing is they are going through the entire passage to find the answers.
හැම එකටම ආන්සර් එකක් හොයාගන්න. ඒක හැම තැනදීම උත්තරේ හොයාගන්න කරන්නේ අපේ කට්ටිය කරන්නේ පුළුවන් තරම් අපි කරන මිස්ටේක් එකක් මේක. ප්‍රෙෂර් එක වැඩි වෙච්ච ගමන්ම අපේ කට්ටිය කරන්නේ මුළු පැසේජ් එකම කියවගෙන යන්න try කරනවා. හරිද? ඒක මට ඔයාලා අපේ කට්ටියට මට වැරද්දක් කියන්න බෑ. ළමයින්ට මට වැරද්දක් කියන්න බෑ. මොකද ඒක ඇත්තටම ලංකාවේ අධ්‍යාපන ක්‍රමයේ තියෙන වැරද්ද. ගුවරෙක් ඉදිරි වුණොත් මම කියනවා ලංකාවේ අධ්‍යාපන ක්‍රමය හුරු කරලා තියන්නේ ඒ වගේ දේවල් වලට අපි. සම්පූර්ණ කියවලා කරන්න. නැතුව ස්කිමින් and ස්කෑනින්. මේ කියන වගේ ස්කිමින් and ස්කෑනින් කියන එක නෙමෙයි කරන්නේ. හරිද? The main technique which we are using in reading, we called it as skimming and scanning. That is what I did right now. Skimming and scanning කියන එක තමයි අපි අනිවාර්යයෙන්ම කළ යුත්තේ. Skimming and scanning. මේක තමයි කරන්න ඕනේ. ඒක තමයි මම කරේ. ඉස්සෙල්ලා keyword දෙක underline කරගත්තා. keyword දෙක locate කරගත්තා මගේ sentence එක ඇතුලේ. Now I'm going to read that only that sentence. මට වෙන මුකුත් එපා. මම කියවන්න යන්නේ ඒ sentence එක විතරයි. Right. මෙතන දැන් අපි කරන්න යන්න ඕන මේ underline කරගත්ත words වල we need to identify the function of the word. හරිද? Function of the words. මේ හැම එකම අපි දැන් function එකක් තියනවා. We need to identify the function. Right? I'm a simple question එකක් අහන්න. මේක simple question එකක්. මහලොකු දැනුමක් මේකට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ අපිට answer කරන්න. මම මෙහෙම වචනයක් කියනවා. People. Right? මම මේක ඉස්සරහින් දානවා ශ්‍රී ලංකා. මට කවුරු හරි කියන්නේ ශ්‍රී ලංකන් කියන එකේ function එක මොකක්ද? මේකේ function එක මොකක්ද කියලා දැන් මේක වැඩ කරන්නේ. People කිව්වහම it's a general term. So I have put the word Sri Lanka. දැන් මොකද්ද මෙතනට වෙලා තියෙන්නේ? මොකද්ද මෙතනට වෙලා තියෙන්නේ? කවුරු හරි? Anybody? Just if you can't talk, just send me a message. That's enough for me. That's an adjective, right? ඒක adjective එකක් විදිහට ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. ඔයා හරි. You're right. It's an adjective, right? ඒක දැන් තියෙන adjective එක. If it's an adjective, what should come after an adjective? Adjective එකක් නම් if it's an adjective, what should come after an adjective? A noun. This is the first hint you need to follow up. මෙන්න තියෙන පළවෙනි hint එක ඔයාලා බලන්න ඕන පළවෙනි hint එක. දැන් තියෙන්නේ පළවෙනි hint එක විදියට මොකද්ද? ඔයාලා බලන්න ඕන noun එක. Now what you need to do is go through this given sentence where you underline the keywords. Now see what is the noun which is available in this within this sentence. මේ sentence එක ඇතුළේ තියෙන noun එක මොකක්ද? කවුරු හරි කියන්න. No worries. බය වෙන්න ඕන නැහැ කවුරු හරි කියන්න. වැරදුනොත් හරි. වැරදුනොත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒක අපි බලමු. What is the only noun which is available in this sentence? මොකක්ද දෙන්නේ? Markets. උත්තරේ හරි. The only noun which is available in this is markets. මේක විතරයි උත්තරයකට එන්නේ අපිට. Only noun එක මේක විතරයි noun එකකට තියෙන්නේ. හරිද? මේක විතරයි noun එකකට තියෙන්නේ. මෙතන මම ඔයාලගෙන් ප්‍රශ්නයක් අහුවා. Why don't we take this one? ඇයි අපි මේක ගන්නෙ නැත්තේ කියලා මම ඔයාලගෙන් අහුවා. හරිද? We don't take it as we don't take this is also a noun, but we don't take it, right? Because we don't take this because you have given a hint, specific hint, right? That is US. And the next one is you have already given a adjective and a noun.
මෙතන කෙලින්ම adjective එකක noun එකක ඔයාලට දීලා තියෙනවා. හරිද? But it is not related with the US. It's not related with the US, right? US වලට United States වලට relate වෙන එකම උත්තරය තියෙන්නේ markets කියන එක විතරයි. අන්න ඒකයි අපි මෙතනට markets කියන එක ගේන්නේ. හරිද? ඔන්න 8 parts of this speech අපිට අවශ්‍ය වෙන තැන. හරි? Coming to number 4. Older. This is also an adjective. මේකත් adjective එකක්. That's also an adjective. So definitely after an adjective there should be a noun. Now what you need to do is try to locate older in the given passage. Older කියන එක තියනවාද කියලා බලන්න passage එකේ. Right? It's here. It's directly here. Older. It's directly there. Right? Now what you need to do is check for the answer or check for a noun which can be described only by using which is relevant to older. Older කියන එකට relevant වෙන noun එකක් අපි බලන්න. Only ඒකට තියෙන එකම noun එක තමයි මෙන්න මෙයා siblings. මෙයා විතරයි අපිට හම්බෙන එකම noun එක. So the answer for the number 4 is siblings. Siblings. Right? Right. මෙච්චරයි මේ rocket science නෑ. There are no rocket science here. Right? It's pretty much easy. මේක ටිකක් අර බරපතලයි කියලා පෙන්නන්නේ මේකෙන් මර යැපෙන සෙට් එකක් ඉන්නවනේ. මේ සමාජයේ යැපෙන සෙට් එකක් ඉන්නවා මේ IELTS වලින්ම මේක පට්ට තමයි කියලා යැපෙනම සෙට් එකක් ඉන්නවා. ඉතින් ඒ යැපෙන සෙට් එකට මේක යැපෙන්න ඕන නිසා මේක අමාරුයි කියලා පෙන්නනවා. මවලා පෙන්නනවා. බිල්ල මවලා පෙන්නනවා. ඒකයි පොඩ්ඩක් මේකයි මේ කට්ටිය හිතන්නේ මේක මාර අමාරුයි කියලා. It's not that much difficult. It has been made difficult. Right? It has been made difficult. ඒක අපිට difficult කරලා දීලා තියෙන්නේ. ඒ යාලගේ පැවැත්ම නැති වෙනවනේ. දැන් මේක මෙහෙම මෙච්චර ලේසි එකක් මේක කියලා තේරුම් ගත්තාම මෙයාලගේ පැවැත්ම නැති වෙනවනේ. හැබැයි මගේ දේ කියන්නේ මම කියන්නේ ඇත්ත කතාව මේක එච්චර අමාරු නෑ. Now I'm coming to the 5th one. Right? Now I'm coming to the 5th one. The 5th one, new. This is an adjective and this is a noun. So for this blank, obviously it should be an adjective. Right? It should be an adjective. Obviously it should be an adjective. Nothing else. Adjective එකක් කරන්න වෙන දෙයක් කරන්න බෑ. මොකද මෙතන කෙලින්ම දීලා තියෙන noun එකක්නේ. Noun එකට ඉස්සරහින් ගන්න පුළුවන් adjective එකට විතරයිනේ. එහෙනම් now what we need to do, first try to locate the word new. Try to locate it, whether it's there or not. It's here. Right? So you have located the correct sentence. You have located the correct sentence. Now what you need to do is read the correct sentence which you have located by using the keyword, and now say what is the only available adjective which can be used to describe the term players. Right? It's obviously experience, nothing else. It's obviously experience. Experience කෙනෙක් විතරයි තියෙන්නේ. player කෙනෙක් විස්තර කරන්න. එතකොට උත්තරයට එන්නේ experienced කෙනෙක් විතරයි. Right? This is not difficult. So please don't even think that reading section is pretty much difficult. No, it's pretty much easy. Right? That is why all those who came to me got 7, 6.5 like that within 1 month for this reading section. It's easy. These techniques are the techniques which we are using in listening. Right? Listening වලත් මේ වගේම techniques ටිකක් තියෙනවා. මේ ළඟින් යන techniques ටික.
ඒක නිසා මේක හරි ලේසි. මේක අල්ලගත්තොත්. අමාරු නෑ. All right. Moving on to the next slide. 8. Also you have question to form. Right. මෙන්න මෙතනදී නා. Right. Here you need to have you need to take the second classification of the keyword. අපි classification දෙකක් මම ගැන කතා කරන්නේ. පළවෙනි classification එක කිව්ව names නේද? Names, dates, years, figures, words of phrases in capital letters. මම ඕමනේ කිව්වේ. හැබැයි මෙතන ඔය එකක්වත් නැහැ. Right? What we need to do is we need to take the words one by one out and see whether it will affect the meaning of this whole sentence. අපිට සිතනවා එකින් එක වචන එකින් එක එළියට අරගෙන බලන්න මේකෙන් තේරුමක් මේ වචන තේරුම ඔය කියන්නේ වාක්‍ය තේරුමට මොකද්ද කරන්න කියලා. හරිද? මොකද්ද කරන්න කියලා අපිට බලන්න සිද්ධ මේක නම් 12th එකේ නම් I'm talking about the 12th. The keyword is had been created. මේක තමයි keyword එක විදිහට යන්නේ. This is your keyword. Right? දැන් මේක ඔයාලට මේක ෂුවර් නැත්තම් මෙන්න මේ වචනේ අයින් කළා නෑ කියලා හිතාගෙන ඊටු ටික කියවලා බලන්න මේකට තේරුමක් වෙනවද කියලා. The track that took Birmingham down Urumba Valley for the transportation. So is it there? Is that right? Track what? What kind of track? How is it? Those are the questions which should come to your mind. Right? එහෙම වෙන්නේ කොහොමද? මොකක්ද track? Oh, track එක. Oh, ඇත්ත මොකද්ද? Transportation. Oh, track එක transportation. හදලාද? නැද්ද? ඔය එකක්වත් ඔයාලා දන්නේ නැහැ. So that's a keyword. Now we need to look at the synonym. මතක තියාගන්න මේවා එන්නේ හරි උත්තර හැමතිස්සෙම තියෙන්නේ synonym ආකාරය. හරිද? synonyms විදියට හෝ paraphrasing කියන techniques දෙක පාවිච්චි කළා තමයි මේකෙන් බොහෝ වෙලාවට මේකේ දීලා තියෙන උත්තර තියෙන්නේ. හරිද? synonyms හෝ paraphrasing. Paraphrasing කියන්නේ අපි අපේම විදියට වචන පාවිච්චි කරලා උත්තර ලියලා තියෙනවා නම්. හරිද? paraphrasing කියන්නේ අන්නේ. දැන් අපි මේක බලමු. මේකේ synonym එකක් තියෙනවා. Had been created. What is the tense? Can somebody tell me what is the tense? මොකක්ද tense එක? Past perfect. Right. Past perfect. Oh, hurry. දැන් බලන්න. Is there anything similar to this underline keyword? මේ keyword එක underline කරපු keyword එකට සමාන මොන හරි තියෙනවද? හරි. Had been recently blasted down. Had been recently blasted down. Blast down. Had been recently blasted down. ළඟදී හදපු කියලා කියනවා. Right? It's a recently blasted down case. It is somewhat similar to created. Blast down කරනවා කියන create කරනවා කියන ටිකක් සමාන වචන. මෙතන වෙනසකට තියෙන්නේ මෙතන recent කියන එක නෑ. හැබැයි මෙතන තියෙනවා recently කියලා වචනයක් වෙනම එකක් add වෙලා. මේවට අපි කියන්නේ මොනවද? මම මේ කොටු කරපු ඒ වචන වලට අපි කියන්නේ මොකද්ද? What is that? මොකක්ද ඒ තියෙන්නේ? Recently. Adverb එකක් නේද? මේ තියෙන adverb එක. Adverb එකක් විතරක් එකතු වෙලා තියෙනවා මුදට. මේවා දැනගෙන ඉන්න. මොකද අපිට මේවා අවශ්‍ය වෙනවා. මේවා අපිට ඇත්තටම අවශ්‍ය වෙනවා මේ reading section එකේදී මේවා 8 parts of the speech කියන්නේ hint. මම සලකන්නේ ඒවා hint විදියට. මම ඒක පෙන්නන්නම්. ඒකට හේතුව ඉස්සරහයකට මම ඒක පෙන්නන්නම්. hint කියලා පම් මේවා මේකෙත් මට පෙන්නන්න පුළුවන්. ඔන්න
අපි උත්තරේ හොයාගත්තා. මතක තියාගන්න keyword එක හොයාගත්ත sentence එක විතරයි අපි කියවන්නේ. A track had been recently blast down the valley canyon to enable rubber. හරි මේ track එක හදලා තියෙන්නේ rubber අරගෙන යන්න. හරිද? එතකොට the track that Birmingham took down Urba Valley had been created for transportation of උත්තරයට එන්නේ rubber කියන එක. හරිද? transportation කියන එකට ළඟින් යන සමාන වචනයක්. හරිද? transportation කියන එකට ළඟින් යන සමාන වචනයක්. මෙතන මේගොල්ලෝ දීලා තියෙනවා enable. enable ළඟින් යන්නේ enable rubber. එතකොට rubber අරන් යන්න හදපු එකක් කියලා තමයි කියන්නේ. නොම අපි උත්තර හොයාගන්න reading section. හරිද? ඊට පස්සේ බලන්නකෝ 12 වෙනි ප්‍රශ්නේ. 12 වෙනි ප්‍රශ්නේ දිහා බලන්නකෝ. sorry 13. මෙන්න මෙයා කවුද? මෙන්න මෙම රවුන්ඩ් කරන එක කියලා. කවුද රවුන්ඩ් කරන්නේ? එයාට අපි නමක් කියනවා. මොකක්ද ඒ නම? මතකද නැද්ද? Article. What kind of article? You are right. That's an article. What kind of article? අලා හරි article එක මොකක්ද? මොකක්ද article එකේ වර්ගය? මතකද නැද්ද? Let me see. Only two has given the answers. Infinite. Oh my God, it's not infinite. It's indefinite article. It's an indefinite article. Indefinite article කියලා කියන්නේ මෙන්න මේවට. Indefinite article. We are using indefinite article to show that the word immediately next to that should be a singular one. Indefinite article එකක් අපි දාන තැනකදී හරිද? Indefinite article එකක් තියෙනවා නම් එතනින් suggest කරන්නේ ඊට immediately පස්සෙන් යන වචනේ එකක් singular. එකක් singular කියලා. හරිද? singular එකක් කියලා පෙන්නන්නේ. ඒකේ අනිත් එක තමයි මෙතනින් ඊළඟට අපිට hint එක ගන්න එක තමයි මතක තියාගන්න මේකේ එන්න ඕන නිශ්චිත ලක්ෂණය. හරිද? ඒ කියන්නේ අපි boy කියලා කිව්වොත් noun එකකට noun එක විතර boy කියලා කිව්වොත් ඒක නිශ්චිත ලක්ෂණයක් තියෙනවා. ඒක තමයි අපි boy කියලා කියන්නේ. හරිද? ඒ වුණාට මම මේකේ උත්තරෙත් මම කෙලින්ම ගන්නම් මෙතනට. උත්තරය තමයි farmer. උත්තරයට එන්න ඕන farmer. අපි ඇත්ත කතාව කිව්වොත් සත්තු ඉන්න ගොවි පොලක් කරන මනුස්සයරත් කියන්නේ farmer. කුඹුරු කොටන මනුස්සයරත් කියන්නේ farmer. හේන් ගොවිතැන් කරන මනුස්සයරත් කියන්නේ farmer. ඔය සේරටම අපි කියන්නේ farmersලා කියලා. පොදු ලක්ෂණයක් තියෙන්නේ. හරිද? පොදු ලක්ෂණයක්. You cannot specify. You cannot specify who's the particular person is that. ඒ farmer කිව්වහම කවුද මේ farmer කියන එක අපිට හරියට කෙලින්ම කියන්න බෑ. අන්න ඒක මම කියව නිශ්චිත ලක්ෂණයක් නැති කියන එක. එකක් singular අනිත් එක නිශ්චිත ලක්ෂණයක් නැති නාමපද. තමයි වලට තමයි මේ කියන්නේ කියලා අපි දැනගන්න ඕනේ. එතකොට එහෙමනම් අපිට උත්තරයක් විදිහට දෙන්න පුළුවන් එකම එක්කෙනයි මෙතන ඉන්නේ. ඊට කලින් අපි බලමු මේකේ keyword එක මොකක්ද කියන එක. keyword එක තමයි ruins. ruins කියන කපලා අයින් කරලා බලන්න. Birmingham found out the of Machu Picchu from a Istanak Urumba Valley in the Urumba Valley. එතකොට පොඩ්ඩක් කල්පනා කරන්න ruins කියන වචනේ අයින් කරලා දැම්මයින් පස්සේ ruins කියන වචනේ තනි කරම අයින් වෙලා ගියාට පස්සේ found out about what අන්න ප්‍රශ්නේ
ප්‍රශ්නේ අපි කෙලින්ම අහන්නේ මොනවද මෙයා හොයාගත්තේ. එතකොට ඒක තමයි keyword එක වෙන්නේ. ඒ keyword එක is there directly here. එතකොට what you need to do is you need to read this whole sentence. මේ sentence එක විතර ඔයාලා කියවන්න. While reading it you need to locate අපිට locate කරගන්න වෙනවා indefinite article an indefinite a singular noun which doesn't have a particular quality. නිශ්චිත ලක්ෂණ නැති ඒක වචන noun එකක් අපිට හොයාගන්න වෙනවා මේක ඇතුලේ. එහෙම තියෙන ඒක වචන noun එක එකම එකයි දින්නේ. ඒ තමයි farmer කියන එක. ඔන්න උත්තරේට ඒ නිසා අපි බය නැතුව farmer කියන එක දාමු. පැහැදිලිද නැද්ද? Is it clear for you or not? And is it difficult? You have two questions to answer. Is it clear? My first question is it clear? Oh, and my second question is it difficult? I don't think that it's difficult for you guys, right? I don't think. This is pretty much clear and pretty much easy. This is the next one. This is the next one. So what we need to do here is, here also we need to identify the keywords, right? We need to identify the keywords. The keyword of the seventh one. The keyword of the seventh one is official, right? The keyword එක official කියන එක එන්නේ. බලන්න official කියන එක අයින් කරලා. ඔතනින් අයින් කරලා දාන්නකො official කියන එක. හිතන්න official කියලා වචනයක් මෙතන නැහැ. There is nothing like, right? No word such as official කියලා word එකක් නැහැ කියලා හිතන්නකො. If there is no word such as official කියලා එකක් නැතුව දැන් කියවලා බලන්න. The Histanak says that antisocial behavior is a behavior which can cause alarm or distress. Meaning එකක් තියනවාද? Official කියන එක නැති වෙච්ච ගමන් මේකේ meaning එකක් නැති වෙනවා. Right? Official කියන එක නැති වෙච්ච ගමන් meaning එකක් නැති වෙනවා. පැහැදිලිද? එතකොට keyword එක විදියට තියෙන්නේ official කියන එක. හරිද? මෙතන උත්තර හොයා ගන්න විදි දෙකක් අපිට දීලා දෙනවා. එකක් තමයි official කියන එක සමානයි subjective කියන එකට. අනිත් එක සමානයි official කියන එක සමානයි legal කියන එකට. ඔය දෙකටම සමානයි. හරිද? ඔය දෙකටම මේ මම දීපු උත්තර දෙක සමානයි. මේ වචන සමානයි. එකක් subjective. හරි. ඊළඟ එක legal. right? ඔය දෙකටම සමානයි. එතකොට ඊළඟ එක මෙතන hint එකක් දීලා තියෙනවා. මෙතන තියෙනවා say කියලා වචනය. says. කියනවා. ඒ කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම මේක definition එකක් හෝ සම්බන්ධ මොකක් හරි විය යුතුයි කියන එක අපේ ඔළුවට වදිනවා. definition එකක් සම්බන්ධ දෙයක් විය යුතුයි කියන එක. එහෙමනම් අපිට උත්තරයට ගන්න තියෙන එකම තැන තමයි මෙයා. අපි මෙයාව කියනවා මෙතෙන්ට. definition. The official definition says that antisocial behavior is a behavior which can cause alarm or distress. ඔන්න උත්තරේ. හොයන්න තියෙන්නේ keyword විතරයි. කියවන්න යන පමුණු passage එකම skimming and scanning, just go through the keywords and find it. Right? එච්චරයි කරන්න ඕන. එතනින් එහා යන්න එපා. එතනින් එහා සේරම කියවාගෙන යන්න එපා. If you do that, you are done. පැහැදිලි නේද හැමෝටම? ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අහන්න පුළුවන්. කාට හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවද? තේරෙන්නේ නැති තාක් mics on කරමු. You have the freedom to on your mics. Mics on කරන්න. කවුරුත් on කරන්නේ නැහැ. මොකෝ තරහවද? Mics on කරන්න. පඩ කටහඬවල් අහන්නත් ඕන. කට්ටි ඉන්නවද නැද්ද කියලා. මොකෝ මම මේ මට නිකන් ස්පිරිතාලේ මෝචරිය පැත්තෙන් යනවා වගේ පොඩි හැඟීමක් ආවා. කවුරුත් on කරන්නේ. Is it clear for you? Please tell me yes or no. Just put a message. That's enough then. If you are afraid to talk.
right? If you're afraid to talk, just put a message. That's enough, so that I can understand that you guys are here. බය කරන්න බම හොඳේ මං හරි බය හොල්මන් වලට. හොඳ ප්‍රශ්නයක්. Sir, antisocial behavior කියන වචනයත් keyword එකක් විදියට ගන්න බැරිද? Yes, you can. You can. ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. මම නෑ කියන්නේ නෑ ඒක. Antisocial behavior කියන එකත් අපිට ගන්න පුළුවන්. But the problem is, if you go by it, it's like you are going around the bush. You are beating the bush. bush එක වටේ කරකවනවා වගේ වැඩක් එතන සිද්ධ වෙනවා. මං කියව ලේසිම ක්‍රමයක්. එතන මං දුන්නේ තවත් ලේසිම ක්‍රමයක්. antisocial behavior කියන එක ගත්ත ගමන් එතනින් අපිට ඕනනම් keyword එක හරි මෙතන මේක තමයි keyword එක කියලා target කරලා අපිට ගහන්න පුළුවන්. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හරිද? antisocial behavior කියන එක keyword එක විදිහට ගත්තා. එතකොට මේ දෙන්න මෙතන තියෙනවා. හරිද? ඒ දෙන්න නැතෙන්ට ඇවිල්ලා ඉන්නවා. ඊට පස්සේ මෙතන දීලා තියෙනවා say කියලා වචනයක්. එතකොට අපි මෙතන කොහොමද දන්නවා මේක කීව මෙතන එන්නේ වෙන කවුරුවත් ගැන නෙමෙයි. Oops, participants are not allowed to unmute the mic. I'm very sorry to hear that, but I will do that. Just now check it. Can you? Yes, thank you. Great. If you have questions, you can ask, right? If you have questions, you can ask. I'm sorry to keep you like that. I'm very sorry. I don't know. Oh. Antisocial behavior කියන එකෙන් යන්නත් පුළුවන්. ඇත්ත. Antisocial behavior කියන එකෙන් ගියාම මෙතන තියෙනවා says කියන වචනෙන් අපිට තේරෙනවා මේක අනිවාර්යෙන් keyword මෙතන තියෙන්නේ says කියන එකෙන් මේ definition එක ගැන එකක් ගැන තමයි අපි කතා කරන්නේ. Obviously ඒක අපිට පේනවා. හරිද? එතකොට ඒ කියන්නේ අපි කියපු දෙයක් ගැන මෙතන කියන නිසා අපිට බය නැතුව මෙතෙන්ට ඕනනම් definition කෙනෙක් ගෙනල්ලා දාන්න පුළුවන්. හැබැයි ඊට වඩා ලේසි ක්‍රමය. හරිද? ඊට වඩා ලේසි ක්‍රමය තමයි antisocial වලින් අහලා යනවට වඩා ලේසි ක්‍රමය තමයි official කෙනකින් ඇල්ලුවා. official කියන වචනේට සමාන වචන දෙකක් තියෙනවා. legal සහ subjective කියන දෙක. So just take it and pay your attention to the word says and then take definition as the word. එක lazy ක්‍රමයක් මම කිව්වේ. Right? Okay. 8.1. Along with swearing and destruction of public property. Right? මේ වගේ තිබුණොත් if you see some word or sentence which is separated by a comma, it is separated by a comma, right? You need to pay your attention only to the sentence where you have the blank. Blank එක තියෙන sentence එකට විතරයි ඔයගොල්ලෝ target කළ යුත්තේ. අනිත් sentence එක කියවන්න යන්න එපා. ඒ මම එහෙම කියවන්න යන්න එපා කියන්නේ it's because it will confuse you. For sure it will confuse you. මේ හැම එකක් ඇතුළම distractors කියලා දෙයක් තියෙනවා. Right? Distractors. අපිට හම්බ වෙන distractors set එක. ඒ කියන්නේ අපේ අවධානය අපි හරි target එක හොයාගනි කියලා හොයාගන්න බැරි වෙන්න දීපු distractors set එකක් තියෙනවා. මේ distractors set එක අනිවාර්යෙන් අපි අහුවෙනවා. ඒකයි මම කියන්නේ ඒක කියවන්න යන්න එපා කියලා වලට. If you read it, you will be in trouble. Right? If you read it. ඔයාලක කියවුවොත් ඔයගොල්ලෝ ඒ කියන්නේ ඒ ප්‍රශ්නේ කියවන්න ගියොත් ඔයාලා ගැටලුවකට මුහුණ දෙනවා. හරි? So don't read it. My sincere request is to go to the next one, right? Go to the sentence where you can find the blank. Blank එක තියෙන තැනට විතරයි. දැන් බලන්න keyword එක මොකක්ද කියලා. Take out the word noise. Noise කියන එක කෙලින්ම අයින් කළා. Noise කියන වචනේ කෙලින්ම අයින් කළා. Noise කියන වචනේ කෙලින්ම අයින් කළා දාලා වාක්‍ය කියවලා බලන්න ඔයාලට තේරුමක් ගන්න පුළුවන්. Making is considered as antisocial behavior, right? So you can understand that there's no meaning without the word noise.
So the obvious keyword should be noise, right? ඒක තමයි keyword එක විය යුත්තේ. දැන් බලන්න ඕන keyword එක තියෙනවා. keyword එක main තියෙනවා keyword එක. Right? So can someone tell me what is the function of this word noise? Noise කියන එකේ function එක මොකක්ද? Is it a noun, adjective, or what? It's a noun. Obviously, you are right. It's a noun. So, if it's a noun, what should come into this blank? If it's a noun, what is the answer which should come to this blank? My blank and another question make a noun ගන්න. Adjective. Alahari. You're right. It should be an adjective. So, you have looked at the correct sentence which contains the keyword here. So now what you need to do is pay your attention to this underlined sentence and find out the only adjective which is available there. What is the only adjective? Can someone tell me? Oops, not excessive. The only available adjective which we can use to describe the keyword, right, is excessive. So obviously the answer should be excessive. I don't think that this is difficult. I don't think that. So what you need to do is you need to have a better understanding about keywords concepts. Do you you need oops. Who is this? You need to have a better understanding about keyword concepts. You need to have a better understanding about what? Keyword concepts kana ඔයගොල්ලෝ දැනගන්න ඕන. ඒ වගේම අනිවාර්යෙන් 8 parts of the speech කෙනක ගැනත් ඔයාලා ඔළුවේ තියාගන්න ඕන. ඔය ටික තියුණා නම් මේ ගේම් එක ප්ලේ කරන එක අමාරු නෑ අපිට. ඔය ටික නැති වුණාම තමයි අපේ කට්ටිය කෑ ගහන්නේ අයියෝ අමාරුයි මේක කියලා. හරිද? ඔය ටික කියන්නේ නැතුව සමහර කට්ටිය කරන්නේ සමහර ගුරුවරු කරන්නේ 8 parts of the speech කියන concept එක මෙතනට ගේන්න නැතුව ඒගොල්ලෝ keyword concept එක විතරක් කියලා දෙනවා. ඉතින් ළමයා අමාරු වෙටනවා. බහුතරයක් තැන්වලදී 8 parts of the speech කියන එක වැඩ කරන නිසා බහුතරයක් question වලදී ළමයා අමාරු වෙටනවා. hint එක හොයාගන්න බැරුව ළමයා මුළු passage එකක්ම කියවනවා. ළමයා මුළු passage එකම කියවද්දි ළමයාගේ වෙලාව යනවා. ළමයා tension වෙනවා. හරි. ළමයා tension වෙනවා. ළමයා tension වුණාම වෙන්නේ ළමයා එතනින් එහාට මේක කරන්නේ නැහැ. ළමයා tension වුණාම එතනින් එහාට ළමයා මේක කරන්නේ නැහැ. ළමයා ආයෙ එතනින් එහා බලන්නේ නැහැ මේක දිහා. එතනින් එහා ළමයාට පේන්නේ නැහැ. හරි උත්තරේවත් පේන්නේ නැහැ. ඒ හැම උත්තරයක්ම පේන්නේ කෙලින්ම පේන්නේ නිකන් distract එකක් විදියට. ඒ කියන්නේ ඒක උත්තරයක් විදියට ගන්න බෑ. ටෙන්ෂන් වුණාන් පස්සේ අපිට කිසිම දෙයක් ඔලුවට වදින්නේ නැහැනේ. ඒක තමයි අපේ ඇත්ත කතාව. අපි කලබල වුණාට පස්සේ අපේ මොන දේ කරත් අපේ ඔලුවට යන්නේ නැහැ. ඒක ඇත්ත දේ. ඒ නිසා අනිවාර්යෙන්ම ඔයාලා කරන්න ඕන පුළුවන් තරම් පීඩනය අවම කරගෙන 8 parts of the speech ගැන දැනගෙන keyword concept එකේ දුවන්න. හරි ලේසි. ඊළඟ එක 9th question. ASBO are considered to be a part of law rather than criminal law. If you have two words repeated twice in one sentence, if you have two words, one word repeated within one sentence for 2 times, we call it as a keyword. Ekat keyword, right? That's also keyword. Ekat api keyword ekak විතර ගන්න. Now what we need to do is we need to find a similar word for law. Law කියන වචනට similar word එකක් අපිට හොයන්න බෑ. We need to find the only available synonym is sanctions. Sanctions, right? Sanctions. ඒක විතරයි තියෙන්නේ. ඒ වගේම
sanctions කියන එක නොදී තිබුණාට මෙන්න මේ criminal කියන වචනේ, right, this criminal, the word criminal, right, can be seen here. Obviously it can be seen here, right. දැන් ඔයාලගේ instances කියන්න ඕන මේ නම් ගහලා තින්නේ හරි point එකට කියලා. මේ වැදලා තින්නේ හරි point එකට. හරිද? sanction කියන එකට ලා සමානයි, law කියන එක සමානයි. sanctions වලට criminal කියන වචනේත් මෙතන හැමෝම දීලා තියෙනවා. එහෙනම් හරිද? මේ ටික සම්පූර්ණයෙන්ම සමාන නම් the answer should come as civil. Within 1 month, can we take 6 in IELTS? Next month, I'm going to fetch my IELTS. Yes, you can. Obviously, you can. අපි හැමෝටම පුළුවන්. ඒක මම නිකන් අර දැන් මේ සමහරුන්ගේ results ගත්ත ගොඩක් කට්ටිය within 1 month. ඒ හැමෝම වගේ within 1 month. shot එක දුන්නේ within 1 month වලදී shot එක ගැහුවේ මම. එන්නේ ඕනනම් numbers දෙන්නම් ඒගොල්ලොත් එක්ක කතා කරලා බලන්න. එක month එකක් ඇතුළේ මම ඔය සේරම ටික පොඩ ගත්තේ. මෙහෙමයි. ඔයාලට කරන්න කියන්න තියෙන එකම දේ. තමන් කරන දේ ගැන හරි ආසාවකින් තමන් කරන දේ ගැන තමන්ගේ හිතේ ටාගට් එකක් තියාගෙන ඒ ටාගට් එකට දුවන්න. ඔයාලා මේ වගේ දේවල් කරනකොට මේ IELTS කියන්නේ ජීවිතේම නෙමෙයි. මේ ජීවිතය ගැනත් එක්ක මම කියන්නේ. ඔයාලා මේ දේවල් කරනකොට ඔයාලගේ හිතට ඔයාලගේ වටපිටාවේ ඉන්න මිනිස්සු ඔයාලව ඩිස්කරේජ් කරයි. මොකද මට ඒ වගේ කට්ටිය හම්බෙලා තියෙනවා. ඩිස්කරේජ් කරනවා වටේ ඉන්න එකේ කැමති නෑ Tamanට හරියනවට. ඒ වගේ තැන්වලදී right ඒ වගේ ඩිස්කරේජ් කරන කෙනෙක් ඉන්නවා නම් එක පාට හිතන්න ඔයාලා යන්න ඉන්න රට ගැන. චුට්ටක් හිතන්න ඕස්ට්‍රේලියාවේ යන්න ඉන්න එක්කෙනෙක් නම් ඔපෙරා හවුස් එක ගාව වැටකට හේතු වෙලා රෑ එතෙන්ට වෙලා කැන්ඩල් ලයිට් ඩිනර් එකක් ගන්න හැටි පොඩ්ඩක් හිතලා බලන්න. කැන්ඩල් ලයිට් ඩිනර් එකක් ගන්න හැටි පොඩ්ඩක් හිතලා බලන්න. අන්න වතීවි ඔළුවට මේක කරන්න ඕන කියලා. අනිවාර්යෙන් ඔළුවට වතීවි මේ දේ කරන්න ඕන කියලා. එංගලන්ඩ් යන්න ඉන්න කෙනෙක් නම් තේම්ස් ගඟ ගැන පොඩ්ඩක් තේම්ස් ගඟේ අයිනේ තියෙනවා දැන් අලුතින් දාලා මම ගියපු ළමෙන් මට කිව්වේ බෝට්ටු දාලා තියෙනවා ඒ බෝට්ටු වල ඩිනර් එක ගන්න පුළුවන්. ලන්ච් එක ඩිනර් එක ඒව ගන්න පුළුවන්. අන්න ඒකටලා නිකන් පායි පැද්දි ඩිනර් එකක් ගන්න විදිහ ලන්ච් එකක් ගන්න විදිහ අන්න හිතන්න දේවල්. ඕවා හිතනකොට ඔය ඇතුලේ තියෙන බූස්ට් එක කඩාගෙන එළියට එනවා. ඇයි ටාගට් එකක් එක්කනේ යන්නේ. මම මේක කොහොම හරි කළ යුතුයි කියන ටාගට් එකේ නේ ඉන්නේ. අන්න බූස්ට් එක එනවා කඩාගෙන එළියට. බූස්ට් එක කඩාගෙන ආවෙන් පස්සේ ඔයාලව නතර කරන්න බෑ කිසිම කෙනෙක්ට. කිසිම කෙනෙක්ට ඔයාලව නතර කරන්න බෑ. ඔයාලා යනවා කඩාගෙන. ඔයාලගේ පාර ඔයාලා යනවා. ඒ නිසා හැමතිස්සෙම ඔයාලව මෙන්ටලි වටනවා නම් වටේ ඉන්න කට්ටිය ඒවට ඉඩ තියන්න එපා. ඔයාලගේ ටාගට් එක ගැන හිතන්න. ඔයාලගේ ටාගට් එක ගැන හිතලා එතන වැඩ කරන්න. එතකොට ඔයාලට මේ ගමන යන්න පුළුවන්. හැමතිස්සෙම හිතේ ආසාවක් තියාගන්න අමාරුයි කියලා හිතන්න එපා. කරන්න පුළුවන්. මොකද මම දන්න එකම දේ තමයි මෙහෙම දෙයක් මම දන්නවා. කේන්ද්‍ර ශාස්ත්‍රය හොයාගත්තේ මිනිස්සු. කේන්ද්‍ර ශාස්ත්‍රය හොයාගත්ත මිනිස්සු හොයාගත්ත ශාස්ත්‍රයක් වෙච්ච කේන්ද්‍ර ශාස්ත්‍රයට අභියෝග කරන්න බැරි නම් මිනිස්සෙක්ට එයා මිනිස්සෙක් වෙච්ච එකෙන් තේරුමක් නැහැ. ඒ මගේ පළවෙනි දේ. මම පළවෙනිට හිතාගෙන ඒක තමයි මගේ හිතේ වැඩ කරන්නේ. දෙක මම ඔයාලට එක මට කියන්න තියෙන හැමදේම මම මෙතන ඉන්න 42ටම කියන්නම් එක වාක්‍ය දෙකකින් කියන්න. අහස අල්ලන්න ඔයාලට ගෙදර වහල උඩින් පයින්න ඕන නම් දරුවනේ අහස අල්ලන්න හිතාගෙන උඩ පනින්න. අනිවාර්යෙන් ඔයාලා යනවා වහලට උඩ. හැබැයි ඔයාලා බිම බලාගෙන වැඩේ කරන්න ගියොත් ඔයාලා අනිවාර්යෙන් ජනේලයක් කඩාගෙන ඇතුළට වැටෙනවා. ඒක ඔළුවේ තියාගන්න. මට කියන්න තියෙන සේරම ටික මං අන්නේ වාක්‍ය දෙක ඇතුළේ කිව්වා. හරිද? ඕවා මතක තියාගන්න. මොකද ජීවිතය කියන්නේ IELTS උත් නෙමෙයි මේවා කවදා හරි ඔයගොල්ලන්ට ඕන වෙයි වලගේ ජීවිත ගත කරන්න තියෙනවා. හරි. Back to my work. So
here I have finished a set of questions. මේ තමයි පළවෙනි සෙට් එකට එන්න පුළුවන් questions ටිකක් තමයි මම ඔයාලට මේ පෙන්නලා දුන්නේ. දැන් මම එන්නේ තවත් question set එකකට. ඒ තමයි short answers. Short answers කියන segment එක. Short answers කියලා මම මෙතන කියන්නේ වෙන කිසිම හේතුවක් නිසා නෙමෙයි. ඔන්න ඔයාලට දීලා දෙනවා මෙන්න මෙහෙම condition එක. You have limited. You have been limited to a certain point. You have been limited. You cannot do anything. You cannot argue with them, right? They have given you a certain point, right? They have limited you. So you cannot tell you, okay, I'm not ready to do this. I'm not ready to do that. You cannot say. ඔයාලට එහෙම කියන්න බෑ. Right? ඔයාලා අනිවාර්යෙන් යාලා දීපු word count එක ඇතුලේ තමයි යන්න ඕනේ. When you are answering this type of question, what you need to do is, if it starts with a WH question word, not for, but there is a WH question word. That is what? And then you need to highlight the keyword. Here, of course, the keyword is hearing loss. එතන තියෙන්නේ keyword එකත් hearing loss. Right? අපි ඊට දැන් මම මේකේ නම් මම කළා තියෙන්නේ මෙතනට මම ගෙනල්ලා තියෙන්නේ කෙලින්ම මේක ගෙනල්ලාම දාලා passage එක තියෙන මේක ගෙනල්ලාම මම මෙතනට දීලා තියෙනවා hearing loss කියන එක දීලා තියෙන එක ගෙනල්ලාම දාලා හරිද මෙතන මේ තියෙනවනේ මේ hearing loss කියන එක මෙතන දීලා තියෙනවා right එතන hearing loss කියන එක දීලා තියෙන නිසා there is no need you don't have anything to worry, but when you are doing papers you need to find the keyword, right? Keyword එක හොයාගෙන මේ විදිහට keyword එක හොයාගත්තා හරිද මේ විදිහට keyword එක හොයාගෙන ඒක locate කරගත්තා මේ විදිහට passage sentence එකේ. Now what you need to do is, I told you that you need to underline the WH question one. මෙන්න මෙයා හරිද දැන් බලන්න මේක period එකක් නෑනේ. period කියන වචනයට සමාන වචනයක් මේ දීලා තියෙන passage sentence එකේ ඔයාලා keyword එකෙන් අල්ලගත්ත passage sentence එකේ මේකට අදාළ වෙන keyword එකක් තියනවාද කියලා දැන් ඔයාලා බලන්න. sorry මේකට සමාන වචනයක් සමාන වෙන්න යන අදහසක් මේකේ තියෙනවා. period එකක් ගැන කතා කරන වචනයක් මේකේ තියෙනවාද? time period එකක් ගැන. එහෙම තියුණොත් මෙන්න මෙයා තමයි උත්තරේට එන්නේ. 2 decades. Your answer is 2 decades because it's directly asking about a time period, right? It's directly asking about a time period. So obviously your answer should be 2 decades. Now I'm coming to 8. Question 8. In addition to machinery noises, what other type of noises can upset children with autism? Autism කියන ලෙඩේ තියෙන ළමයි upset කරන්න පුළුවන් අනිත් සද්ද වර්ගය මොකක්ද? මෙතන මම ඔයාලට කිව්වා if you see a word which repeatedly can be seen in the same question, it should be it must be the keyword. ඒක තමයි keyword. හරිද? noise කියන එක තමයි මෙතන keyword එක. දැන් බලන්න noise කියන වචනේ තියෙනවද කියලා. noise කියන වචනේ මෙන්න මෙතන එකක් තියෙනවා මෙතන අනිත් එක තියෙනවා right yes මම දැන් කියන්න කලින්ම කට්ටිය උත්තර හොයනවා සට ගාලා ඒක තමයි වෙන්න ඕන හරිද පළවෙනි වාක්‍යය කියලා තියෙන්නේ in addition to machinery noises ඒ කියන්නේ machinery noises වලට අමතරව ඒක paraphrase කරලා තියෙනවා මෙන්න මෙතන noises granted by machinery ඔන්න ඒක ඔන්න දැන් මේලා තියෙනවා paraphrasing එකක් ගහලා තියෙනවා එතකොට එක noise එකක් ඉවරයි හරිද මේ noise එක දැන් ඉවරයි දැන් ඉතුරු වෙලා තියෙන තව එක noise එකයි ඒක තියෙන්නේ මෙතන එතකොට උත්තරයට ගන්න වෙන්නේ crowded noise උත්තරේ එන්නේ crowded noise so is it difficult? I don't know what you thought about a reading section beforehand, but I don't think that what you thought before about reading section had been changed up to a certain point. මම දන්න විදියට මට හිතන විදියට ටිකක් වෙනස් වෙලා ඇති. මේක ලේසි ගොඩක්. හරි.
මේක ගොඩාක් ලේසි තැන. මේක අපි අමාරු කරගන්න. මේ systems නැති වුණා. Right. This is the my second question for you. Can someone tell me the keyword? මම දැන් keyword මෙච්චර වෙලා මම්ම කිව්වනේ. මොකද්ද මේකේ keyword එක? Can someone tell me? Just type and send it to me or just talk. That's enough. කතා කරමුනේ. අපි දැන් පොඩ්ඩක් කතා කරමු. මම එක දිගට කතා කරගෙන ගියා. Keyword European diseases. European diseases. Who reported? That's not a keyword පුදා actually. අපි කොහොමත් WH question වල තියෙනවා underline කරගන්න ඕනනේ. එතකොට මේකෙන් අපිට පෙන්වන්නේ හොඳට මතක තියාගන්න මේ question එකේ range එකක් අපිට පෙන්වනවා. කවුරු ගැනද මේ අහන්නේ කියලා කියන්නේ. يعني මේකෙන් අපි මේක කියවනකොටම දන්නවා මේකෙන් අහන්නේ පුද්ගලයෙක් ගැන කියන එක. හරිද? ඒක range එකක් පෙන්වන්නේ. දැන් මම මෙතනට මේක ගෙනල්ලා තියලා තියුණාට දැන් අපිට keyword එකක් විතර මේක හොයාගන්න වෙනවනේ. හරිද? keyword එකක් විදිහට හොයාගන්න වෙනම නම් අන්න keyword එක තමයි අපි ගන්නවා. American interior. Yes. All hari. Keyword is American interior. එන්න මෙයා තමයි keyword එක විදිහට එන්නේ. මම ඒක තිවිච්ච sentence එක කෙලින්ම මෙතනට ගෙනල්ලා තියෙන නිසා ආයි හොයන්න දෙයක් නැහැ ඔයාලට. මෙන්න තියෙනවා keyword එක තියෙන එක දැන් බලන්න ඕන who කියන වචනෙන් දෙන කවුරු ගැනද මේ අහන්නේ කියලා අහන්නේ. ඒ කියන්නේ පුද්ගලයෙක් ගැන අහන්නේ. පුද්ගලයෙක් ගැන අහනවා නම් මෙන්න තියෙනවා උත්තරේ. හැබැයි මෙතන ප්‍රශ්නයක්. ප්‍රශ්නේ මොකද්ද? ප්‍රශ්නේ තමයි they have given you a condition, right? They have given you a condition where no more than 3 words. You cannot use 3 words. Here how many words are there? 1, 2, 3, 4, 5. 5 words are there. So you need to cut off 2. You need to cut off 2. Right? You need to cut off. So obviously one can be taken off. The. It has been repeated. So we can take off the second the. Now it's 4. The missionaries and traders. Now it's 4. එක හතරක් කළා දෙනවා. අපිට ඕන නම් conjunction එකක් නැතුව වචන දෙකක් හෝ වාක්‍ය දෙකක් එකට සම්බන්ධ කරන්න අපිට තියෙනවා අන්න හරි කමා අන්න හරි ඔයාලා කමා එක දැම්මනම් අන්න වචන 3 the missionaries and අවශ්‍ය නැහැ traders කමා කියන එක ගන්නවා මම මේ ප්‍රශ්නේ අහුවොත් අපිට මෙතෙන්ට semicolon එක පාවිච්චි කරන්න බැරිද instead of comma can't we use semicolon පුළුවන්ද බැරිද yes or no yes can අන්න ඊළඟ එක මතක තියාගන්න ඊළඟ එක comma එකකින් හෝ semicolon එකකින් වෙන් කරන්න පුළුවන් සමාන වාක්‍ය දෙකක් නිසා සමාන වාක්‍ය දෙකක් හරිද මේ දෙකම සමානයි සමාන වාක්‍ය දෙකක් නිසා මේ දෙක වෙන් කරන්න පුළුවන් මේ වචන දෙක හරිද එතකොට and කියන එක කපලා දැම්මා ඒ වෙනුවට sorry අපි and කියන එක මෙතනින් කපලා අයින් කළා දැම්මා ඒ වෙනුවට the කියන එකත් අපි කපලා අයින් කළා තියෙන්නේ එක්ක මෙතනින් කමා එකක් ගැහුවා sorry මගේ කමා එක කොහොමද තමයි දැන් වදින්නේ මේ pen mouse එක නිසා අනිත් එක කරන්න තියෙන්නේ දුන්නා semicolon එක හරිද ඔන්න වාක්‍යයේ වචන 3කට මම කඩලා අයින් කළා දැන් ඕක තමයි මතක තියාගන්න right coming to my fourth so if we write as answer missionaries and traders it's totally missionaries and traders බෑ පුතා ඒකට හේතුව
missionaries කෙනකොට definite article එකක් අපි පාවිච්චි කළ යුතුයි. හරිද? missionaries කෙනකොට අපි definite article එකක් පාවිච්චි කළ යුතුයි. එතකොට අපිට obviously අපිට ඉස්සරහට ගේන්න වෙනවා missionaries කෙනකින් ඉස්සරහට ගේන්න වෙනවා the කියන එක අපිට ගේන්න වෙනවා. It's strong. missionaries and traders කියන එක අපිට ගන්න බෑ. හරිද? The missionaries අර විදිහට කැපුවා traders. වෙන කරන්න දෙයක් නැහැ. මොකද දෙවනි the එක අපිට repeat අපි මේක common grammar rule එකක් the කියන එක දෙපාරක් තියෙනවා නම් අපිට දෙවෙනි the එක අයින් කරලා දාන්න පුළුවන්. හරිද? දෙවෙනි the එක අයින් කරලා දාන්න පුළුවන්. missionaries and missionaries traders කියලා දෙකම කියනකොට ඒක නිකන් common concepts ගණයට වැටෙනවා. හරිද? common concepts ගණයට යනවා. common concepts ගණයට යන්න බැරි නිසා මොකද මෙතන the කියන එක එක තැනක දීලා තියෙන නිසා අපිට සිද්ධ වෙනවා පළවෙනි එකට the කියන එක දාන්න. එතකොට අර සිස්ටම් එක විතරයි ගහන්න දෙන්නේ කම වෙයි. පැහැදිලි නේද? Okay. You're mostly welcome. Excuse me sir, කමා එක දාන ඕනම තැනක අපිට ඒ වෙනුවට semicolon දාන්න පුළුවන් නැත්නම් ඒ දෙකේ වෙනස මොකක්ද? තියෙනවා වෙනසක් තියෙනවා. වෙනස තමයි පළවෙනි එක තමයි කමා එකක් අපි දැන් punctuation marks වල භාවිතාව ගැන මම පොඩ්ඩක් කියන්නම්. කමා එකක් අපි කීප තැනකදී use කරනවා. අපි conjunctions ඉස්සරහට use කරනවා. හරිද? and but අහලා තියෙනවද ඒවා? and but ඒ වගේ conjunctions ඉස්සරහට ඒවට මොනවද ඒක හරි මම ඒක වෙනම කියලා දෙන්නම් වෙලාවක. and කියන එක සහ but කියන conjunction එක ඉස්සරහට අනිවාර්යෙන් කමා සැටෙන්න ඕන. list එකක් separate වෙනවා නම් කමා එකක් වටෙනවා. හරිද? මේක ඒ වාක්‍ය ස්වභාවයට අනුව තමයි පුතා දාන්න වෙන්නේ. මෙතෙන්දී නම් මේ දෙකම හරි. semicolon එකත් හරි, කමා එකත් හරි. මේක වාක්‍ය ස්වභාවය අනුව තීරණය වෙන දෙයක්. අපිට ඒක direct කියන්න බෑ මේක මෙහෙමයි කියලා. පැහැදිලිද? Oh, thank you sir. Okay, you're welcome. ඒක පුතා අර භාවිතයත් එක්ක තමයි ඒක හැදෙන්නේ. අපි බලමු මම punctuation marks set එකකුත් මම ඔයාලට දෙන්නම්. එතකොට you can මම note එකක් දාන්නම් punctuation marks වලට. ඒකත් පොඩ්ඩක් බලන්න. එතකොට ඔයාලගේ පොඩ්ඩක් හැදේවි ඕක. හරි. මම ඊළඟට එන්නේ. I don't know whether the time will permits me to finish this 36 slides are there. I'll try my best. Let's see. Yes, this is my next question. Yes, no, not given. Yes, no, not given questions. මේකේ අපි වරද්ද ගන්න තැන තමයි මේ තියෙන්නේ. හරිද? මේක තමයි අපි වරද්ද ගන්න තැන. හරිද? මේක වරද්ද ගන්න තැන කියලා කියන්නේ අපි මෙන්න මේ තියෙන if we misinterpret this. හරිද? if we misinterpret this what I have given here, right? මේ දීලා තියෙන එක misinterpret කරොත් මෙන්න මෙයාව අපි misinterpret කරගත්තොත් අපි මෙතනින් එහා උත්තර සේරම වරද්දනවා. So what you need to understand is if you are telling true for something, if you are telling true for something, right? If you are telling true for something, it should be 100% correct. It should be 100% match with the sentence, right? It should be 100% match with the sentence. Like 100% match and no, right? If you tell false, it should be contradict. It should be contradict. සරල විදිහටම කියන්න. මම මේකේ තියෙන මේ ලොකු මේවා ටික මම මේ කොට කරලා කියන්නේ. Right? And if it's not given, the element of the question has been changed. Element එක පොඩි කැලලක් change වෙලා ගිහිල්ලා. හරිද? පොඩි කැලලක් එහාට මෙහාට වෙලා. එහෙම නැත්නම් තවත් සරල විදිහට කිව්වොත් there is no information regarding the given question. Right? පැහැදිලි නේද? පැහැදිලිද මම මේ කියන දේ? ඔයාලට පැහැදිලිද?
right? මම ඔක තවත් පැහැදිලි කරන්න මෙන්න මේ විදිහට මම ඊළඟ slide එකට යන්නම්. all right මෙන්න මේ තියෙන්නේ මම ඔය කියපු ටික ඔය දීලා තියෙනවා. true null, the statement agrees with the information. statement එක අනිවාර්යෙන් agree with the statement මේ statement information එක passage එකේ තියෙන information එක agree විය යුතුයි. if it's false, the statement should contradict with the information, right? And if it's not given, there is no information on this. ඔන්න ඔය තුන ඉස්සලා ලියා ගන්න. ඔයාලා තුන් කවුරු හරි ඉන්නවනම් මේක ලියා ගන්න, මේක වැදගත්. මෙන්න මේක ලියා ගන්න. මම මෙච්චරලාට ඔයාලා ලියන්න කිව්වේ නෑ. මෙන්න මේක නම් වැදගත්. මේක ලියා ගන්න. I will give you 3 minutes for that. Right? Write those 3 sentences which will help you to identify the answers within a short time of period, right? ලියාගෙන ඉවර නම් මට මැසේජ් එකක් දාන්න chat box එකට. Right. Finish. Right. Now let's go directly to the questions, right? Happy? Then directly question eකට. So my question now, you are taking only 9 and 10 here. I'm not going to 9 and 10. So when it comes to the question 9 here, what is the keyword? What's your keyword? Make a keyword demo. මොකද්ද මේකේ තියෙන keyword එක? මේ question එකේ keyword එක. What is the keyword? මොකද ඔයගොල්ලෝ කියන්නේ keyword එකක් මොකක්ද දෙන්න ඕන keyword එක? කවුරු හරි කියන්නේ? බය වෙන්න එපා. මාත් එක්ක කතා කරන්න බය වෙන්න එපා. Don't worry to talk about it. Fences. That's right. Fences. ඔච්චර බය වෙන්න එපා මාත් එක්ක කතා කරන්න. මම නපුරුණ කෙනෙක් නෙමෙයි. බය නැතුව කතා කරන්න. Mics on කරගෙන බය නැතුව කතා කරන්න. Fences is the keyword, right? Good. මෙන්න මෙයා තමයි keyword එක. Right? දැන් බලන්න fences කියන එක තියෙනවද කියලා. Fences කියන එක තියෙනවද? Fences කියන එක දැන් මේකේ බලන්න තියෙනවද කියලා. Fences කියන එක බය නැතුව තියෙනවා. ඒ විදියටම ගාවිලා තියෙනවා මෙන්න මෙතන. හරි? දැන් අපි ප්‍රශ්නේ කියමු. European settlers built fences to keep their cattle and horses inside. Cattle and horses inside. Right? දැන් බලන්න වෙන්නේ දැන් fences කියන එක මෙතන තියනවා නම් අපි ඒ වාක්‍ය කියලා බලමු. Fences were not to keep the livestock in, but for keeping livestock out. මොකටද පාවිච්චි කරලා දෙන්නේ? Not to keep the livestock in, but to keep the livestock out. මොනවද මේ livestock කියලා කියන්නේ? ඔන්න වචනේ. Livestock. What is this word? Horses. Huh? Sorry? Horses. I didn't get you.
Cattle and horses. අන්න හරි cattle and horses. ඒකට සමාන වචනය තමයි කෙලින්ම දීලා තියෙන livestock කියලා. හරිද? දැන් ඔයාලා මොකද කියන්නේ? Is it contradict with the is the statement agree with the information which is there in the sentence, or it's disagree with it, or it's not given? Disagree. 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 Disagree? This is false. The first 9. Yes, of course. Yes, of course. It's false. It's false. I try to make you confused, but you guys are not. Right. A great thing to see. It's wrong. Totally wrong. So the answer should be false. Right? The answer should be false. Then මම ඔයාලට තනියම වැඩක් දෙනවා. මෙච්චරලා මමනේ ඔයාලට උත්තර ටික කිව්වේ. 10ට ඔයාලා තනියම උත්තරේ හොයන්න බලන්න. 10ට තනියම උත්තරේ හොයන්න. 10ට තනියම උත්තරේ හොයලා දාන බලන්න උත්තරේ. ඕකේ මේ උත්තරත් මම දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඒවා දැක්කම ඒවා බලලා දාන්න එපා true ගාලා එකපාරට. මට දැන් එහෙම කිව්ව ගමන් මම හොයනවා කොහොමද උත්තරේ අහනවා උත්තරේ හොයාගත්තේ කියලා. 10 is false. Okay. ඉතට එකක කිව්වා. තනියම කරන්න බෑ. 39 උත්තර 39ක් මට එනවා. It's true. It's true. All right, it's true. The answer is true. How? Now, keywords are, these are the two keywords, right? These are the two keywords. Then one keywords take a theonology. Then balana we take a theonology, right? Brutally. Brutally කියන එක පැහැදිලිව වෙන විදිහකට මෙතන දීලා තියෙනවා. Brutally කියන එක මෙන්න මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා තියෙනවා. Brutality කියලා. හරිද? ඊට පස්සේ killing කියන එක තියෙනවා. මෙන්න මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා. හරිද? So go through the sentence and tell me. Indigenous people suffered from white brutality, alcoholism, the killing and driving of camps. So all the information there is, you can agree with this statement. You can agree with this statement, right? So the answer should be true. පැහැදිලිද? තේරුණාද ඔයාලට? Did you understand that? Okay. Okay, I'm not going to give any kind of information for this, right? I'm not going to help you at all for these three, right? I need answers for question 8 and 9 only. Find the answers. Find the answers. I'm not giving any help. තනියම හොයාගන්න.
After you find answers, put the answers into a chat box and then assume that I don't know anything about reading. Yes, no, not your questions. What you need to do is someone should explain me about it. Right? For it, answer is true. For 9, somebody need to make true. 9 false. Somebody, can someone explain me how did you take the answers? Can someone explain me? කාට reply මට කියලා දෙන්න. මම දන්නේ නැහැ. මට කියලා දෙන්නකෝ කවුරු හරි කොහොමද ඔයාලා උත්තර ටික හොයාගත්තේ? හරි 8 එක බලමු. Birmingham went down South America in search of an Inca city. 8 Inca city. හරිද? Inca city එකක් reach කරන්නලු ගිහිල්ලා තියෙනවා. හරිද? Now you need to see what are the keywords? What are the keywords? Search. Sorry? Inca City. Inca city is the keyword. Now check whether it's available. South America. No, Inca city is the keyword. He's right, Inca city. One is here, city, and one is here, Inca. Now read this sentence. Now read the sentence. දැන් කියවන්න sentence එක. දැන් meaning දෙක compare කරන්නකො. ඊට පස්සේ meanings දෙක compare කරන්න. Now compare the two meanings. His goal was to locate the remains of an Inca city, of a city called Vitos, the last capital of the Inca civilization. උත්තරේ මෙතන අහන්නේ Birmingham went to South America in search of a Inca city. එතකොට මේ meaning දෙක එකට ගැලපෙනවද නැද්ද? Does it match or not? එතෙන් ගැලපෙනවා. එතකොට පළවෙනි එකට උත්තරේ එන්නේ yes, true. Decker, Birmingham chose a particular route down the Urumba Valley because it was most common route used by the travelers. Travelers la පාවිච්චි කරපු most common route එක. හරි. What is the keyword? Valley. Urumba Valley. Sir. Urumba Valley. Travelers. තාම ආවේ නැහැ. Root down. Common route. Common route. Okay. Common නැහැ. Common route නෙමෙයි. මේක එන්නේ නැහැ. ඒක ගන්න එපා. මෙන්න මෙයා. particular route keyword එක.
particular route කියන එක තමයි keyword එක. particular route කියන එක තියෙනවා මෙතන track කියලා. එතකොට මෙන්න මෙතනින් තමයි ඔයගොල්ලෝ මේක බේස් කරන්න ඕන. පැහැදිලිද? හරි පැහැදිලිද? ඔයාලට තේරුණාද? හරිද? එතකොට දැන් කරන්න තියෙන්නේ මේ meaning දෙක එකට tally කරලා බලන්න. හරිද? එකට දැන් tally කරලා බලන්න. එකට tally කරලා බලනකොට ඔයාලට තේරෙනවා මේකෙන් කියන්නේ මේක travelers ලා පාවිච්චි කරපු ගන්න නෙමෙයි. මේක පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ enable rubber කියලා. අන්න එතකොට ඔයාලගේ උත්තරේ වියුත්තේ false කියන එකය. පැහැදිලිද නැද්ද? තේරුණාද නැද්ද ඔයාලට? Just put me a message. That's enough. Still not sure. Huh? Not sure. For me. Yeah. You cannot understand. Yes. හරි. මේක keyword එක මම ආයි කියන්නම්. keyword එක විදිහට අපි ගන්නේ particular route කියන එක. particular route. ඒකට තියෙනවා සමාන විදිහට ඇවිල්ලා තියෙනවා attract කියන එක මෙතනට ඇවිල්ලා තියෙනවා. The make meaning Birmingham chose a particular route down the Urumba Valley because it was most common route used by the travelers. Travelers la පාවිච්චි කරපු එකක් කියලා කියන්නේ. Travelers ලා විතරයි මේක පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. හැබැයි passage statement එකේ කියන්නේ the track had been recently blasted out down the valley canyon to enable rubber අරගෙන. හරිද? එතකොට travelers ලා පාවිච්චි කරපු එකක්ද මේක? මොකක්ද වෙන්නේ? travelers ලා නෙවෙයි නේද? rubber අරන් යන්න ගත්ත එකක් නේද? අන්න එතකොට මේක එන්නේ false කියන එක උත්තරේ. ඒ contradict නේ වෙලා තියෙන්නේ contradict. not given කිව්වහම information දීලා නැත්නම්. හැබැයි මෙතන information එකක් දීලා තියෙනවා. හරිද? ඒ information එක තමයි වෙන මොකක්වත් නෙමෙයි මේක පාවිච්චි කරේ රබර් අරන් යන්න කියන එක. එතකොට උත්තරේ contradict. එතකොට තමයි ඒක තමයි උත්තරයට false එන්නේ. පැහැදිලිද අර තේරුම් නැහැ කියපු එක නේද? Oh yes sir. Okay, thank you. So travelers who had proceeded them කියන එතනින් නිකන් අර පැටලෙනවා නේද ඒකත් එක්ක. නෑ ඒක මෙවයි. ඒ වුණාට දෙවනි වාක්‍යයක් තියෙනවනේ. දෙවනි වාක්‍යය කියලා දෙනවනේ track recently blast down the valley canyon to enable rubber කියලා. rubber අරන් යන්න කියලා පැහැදිලිව දෙවනි වාක්‍යය කියලා තියෙනවනේ. එතකොට පළවෙනි වාක්‍යය අපි ගන්න distract එකක් විදියට. හරිද? අපේ අවධානය වෙනස් කරනවා. හරියට මෙන්න මේ වගේ. හරිද? මෙන්න මේ වගේ. මම මෙහෙම කියනවා. මට කියන්න බලන්න මේ වාක්‍ය අහන් ඉඳලා මොන ඉන්ෂුරන්ස් ස්කීම් එකද මං ගන්න යන්නේ. I would prefer the gold insurance scheme, yet the platinum insurance scheme has more facilities which I need for my life. So what is the insurance scheme which I'm going to buy? මොකද insurance scheme එක මම අරන් ගන්න යනවා. Okay, one gave the answer. It's platinum because at the very beginning I told that the gold I prefer gold scheme, insurance scheme, but yet platinum scheme has more facilities which I need. එතකොට කෙලින්ම අන්න අහුණා එක්කෙන ඩෝංගල අහුණා. gold කියලා දැම්ම එක්කෙන ඩෝංගල අහුණා. එහෙම නෙමෙයි මම කියන්නේ ඒ වුණාට අරයා තමයි platinum එක තමයි මට වඩා ගැලපෙන්නේ. ඇයි facilities ගොඩක් තියෙනවා කියලා. හරිද? පැහැදිලිද? තේරුණා නේද කට්ටියට? ඒ නිසා ඒ වගේ ඒවට අහු වෙන්න එපා. ඒවා distractors, right? ඒවා distractors කියලා ගන්න අපි.
ඔතෙන්ට එනකන් තේරෙනවද ඔයාලට? Yes. Any problems? Up to now, you can ask problems if you have. To now, do you have? Okay. I don't think that you have problems up to now because I came very slowly. Now we have. I don't think that I can finish this, but I'm coming. I'll finish the multiple choices stranded, and I hope to meet you again somehow. Right? I hope to meet again somehow because I don't think that I'll be able to finish this all set. Right? පැහැදිලි නේ? තවත් දවසක බලමු. කොහොම හරි මේ දේ කරන්න. Multiple choices ගැන කතා කරනකොට මෙන්න this is what I told you. Right? This is what I told you. Multiple choice question, 3 different types. The first one is multiple choice is stranded, right? Multiple choice is stranded, and the second one is sentence completion. So can a sentence complete කරන්න දෙනවා, right? And the next one is pick 2 to 5 from a list. මේ දෙකෙන් එකක් list එකෙන් බලන්න වෙනවා. හරිද? මෙතෙන්දී අපි කරන්නේ මෙන්න මේ වගේ දෙයක්. හරිද? මෙතෙන්දී අපි කරන්නේ මෙන්න මේ වගේ වැඩක්. මේ තියෙන දෙන පිළිවෙල. Multiple choice standard වලට දෙන දේ. Right? මෙතෙන්දී අපි ඉස්සෙල්ලාම කරන්න ඕන අපි questions ටික classify කරගන්න. You need to classify the questions. Identify the easiest and to scan. ඉස්සෙල්ලාම identify කරගන්න ඕන easy එක, ලේසිම එක scan කරගන්න. එතකොට මෙයා ඉස්සරහට එනවා, මෙයා පස්සට. හරිද? මෙයා මේ දෙන්න මාරු වෙන එක සිද්ධ වෙනවා. Right. After you identify the keywords, what you need to do is by using the keywords, you need to identify the correct matching sentence. Right? You need to identify the correct matching sentence. After you identify the correct matching sentence, what you need to do is you need to go to your answer choices. Right? Answer choices. Read the matching sentence and compare the meaning of the matching sentence to your answer choices. Right? To your answer choices. Then you can find the answer. Right? තේරුණාද? තේරුණා නේද? මම එන්නම් මෙතෙන්ට එක ප්‍රශ්නයක් මම ඔයාලට මේක කරලා පෙන්නන්නම් ඊළඟ ප්‍රශ්න වලට යන්. The example of fruitful fair underlines the writer's point. Right එක point එක underline කරනවා. Fruitful fair. Fruitless fair. දැන් බලන්න මේක මෙතන තියෙනවා. මේ keyword එක check whether you can find it. It's here directly. It's here directly. So this is the sentence which you need. Right? ඔක තමයි අපේ sentence එක. දැන් කරන්න ඕන ඔය sentence එක meaning එක compare කරන්න answer choices එක. compare කරලා බලන්න මොකක්ද උත්තර දෙන්නේ. Fruitful fair could result from the disappearance of the insect pollinators. මේගොල්ලන්ව අරගෙන ආවි කියලා. හරි? කියන්නේ insect pollinators ලා නැති වෙලා යයි කියලා. හරිද? Disappearance. මෙතන තියෙනවා losing. හරිද? මෙතන තියෙනවා disappearance. මේ දෙක සමානයි.
එතකොට උත්තරේ දෙන්නේ answer B එක. ඔයාලට තේරුණාද නැද්ද? උත්තරේ හොයන විදිය. හොයන සිස්ටම් එක තේරුණාද? Yes or no? Tell me. Yes, sir. Okay. And try to find the answer for the sixth one. From this, we will stop. We'll try to find another time to finish this. Right? Here we have then sentence completion, diagram, and table magic. Only 3 are available to complete. උත්තරේ හොයාගෙන බලන්න 6ට. Answer is C. Why can honeybees adopt the modern agriculture system? What is the keyword? The keyword is agriculture. Right? Agriculture system. Check whether it's there or not. It's directly there. Right? Directly the end. Then එතනින් පස්සට තියෙන question එක මේ sentence එක කියවන්න. ඒකට හේතුව keyword එක අන්තිමට නම් locate වෙන්නේ අපිට සිද්ධ වෙන්නේ ඒ keyword එකෙන් පස්සට තියෙන උත්තරේ කියවන්න. එතකොට keyword එකෙන් පස්සට තියෙන sentence එක තමයි for example honeybee hives can be closed up and move out the way pesticide apply the field. pesticide apply කරනකොට මේක අරගෙන වෙන තැනකට අරන් ගිහින් මෙන්න වහලා අරගෙන යන්න පුළුවන් කියන්නේ. මිනිස්සු යනවනේ pesticide ගන්නකොට. ඔන්නක තමයි ඔය කතා කරන්නේ. ඒකට ගැලපෙන එක. හරිද? ඒකට ගැලපෙන එක විදිහට C. Honeybees hives can be protected away from the pesticide. ඒතකොට උත්තරේ C. තේරෙනවද ඔයාලට මෙතෙන්ට එනකම්? තේරුණා නේද? එහෙනම් මම අදට ඔයාලගෙන් පොඩ්ඩක් අයින් වෙලා යනවා. අවක් මට ඉස්කෝලේ දුවන්නත් ලෑස්ති පිටින් ඕන නිසා. So I will try my best to organize another, not try my best, I'll do another workshop within this month. I should for sure, right? And this is I think that you can have a better understanding about this IELTS reading cases, as it's not pretty much difficult to answer. It's very academic writing class. Okay, let's see. එක ටිකක් ලේසි මේ දේවල් අපිට ටැකල් කරගන්න මේ යන විදියට මේවා අමාරු දේවල් නෙමෙයි. අපි අර මම ඉස්සෙල්ලා කියපුවා වගේ අර බඩගෝස්තරේ තියාගන්න සෙට් එකක් ඉන්නවා මේ හරහා. ඒගොල්ලෝ මේක සෑහෙන අමාරු කරලා ඔයාලට දීලා තියෙනවා. එච්චර වෙලා තියෙන්නේ. මේක නැත්තම් අමාරු නෑ අපිට. මෙහෙමයි මම ටෙස්ට් එක මම කොහොමත් ඔයාලට තව වර්ක්ෂොප් එකක් රෙඩි කරන්න උපරිම try එකක් දෙනවා within this month. Let's see. I think I will be able to do. And if you think that you need any help from me, you are welcome to put that into your group. And if you need further assistance, you can ask that from me. I'm ready to help you. And if you are willing to join with me, right? If you are willing to join with me, I mean in further classes, you can ask it from me. I'll do something for you. And next thing, what I need to do is
what I need you to do, guys, to do is go through most of these resources which I'm put. Right? මම දාන resources වල පොඩ්ඩක් resources කියවලා බලන්න ඔය resources වෙන කවුරුවක් ගාව නැහැ. Excuse me, sir. Yes. For the reading, you should know about the vocabulary or something. Synonyms. So You we, need to have synonyms. from the You- Google, we can study, no, sir. Not from Google, but I can give you a synonym list which contains 30,000 words. I don't know whether you like it, whether you will like it or not, because 30,000 is a lot. What you can do is I'll put it. Nevertheless, I will put that. Go through it. Try to use them in your day-to-day writings. Right? Okay. Day-to-day writings. I'm going to face my IELTS test. That's why. Sir. When? 19th onwards. 19th means this 19th? No, sir. Next month, 19th. Okay. So it is enough time, sir, for me. Within 1 month. Yeah. What's your target to score? No less than 6, sir. No less than 6. But most of them, people with me took not less than 6, but they went away from 6. Yes, you can. Thank you. If you are dedicated, you can. That's what I can tell you. So they were just asking for how many hours we should study, sir. How many hours? Yeah. It's totally depending on you, Puta. I cannot tell directly how you need to study this much of time, because the thing is, if you do it from your heart, okay, from your heart, you 1 hour is enough, right? 1 hour is enough, right? You need to keep your mind, body and everything in a one place and do this. May I ඇඟයි ඇතුලේ ඉන්න මොලේ එකතැන තියලා කරගන්න. හරිද? මොලේ එක තැනකට යවලා මොලේ එංගලන්තය යවලා ඇඟ මෙහෙ තියාගෙන මේ වැඩ කරන්න බෑ අපිට. හරිද? ඒ නිසා try to be like that, try to be precise, and you can. 1 hour is enough if you do it from your heart. That's what I can do. I'm studying my self-studies. Okay, that's great. So IDP or British Council is better to do the exam. These days I am preferring British Council, not the ITP. IDP one, sir. No, I'm not referring it, because the problem is they have changed everything upside down, because now they are listening audio. They play it far more faster than you can understand what I'm telling. They are playing it faster. Sometimes it's difficult to understand, right? So I'm not preferring IDP. Never go to BC, right? Okay, sir. Okay, then all the best for you guys. Do this job. You can. If you need any kind of help, put that into this group. And if you need any classes, put that also into group or privately call me. I will help you. Yeah. And when it comes to classes, right, I'm frankly telling this, I'm not charging more. I'm taking on 15,000 for 3 months, and per 1 week I'll normally do 3 days. දවස් 3ක යනවා. දවස් 3 මේ විතර පැය 3:00 4:00 මගේ වෙලාවල් එහෙම වෙනස් වෙනවා. හරි. ෆ්‍රී ඕන් නම් ෆ්‍රී ඕන් අයත් කතා කරන්න මම හෙල්ප් කරන්න. හරි. එහෙනම් මම අතර ගිහිල්ලා එන්නම්. රෙකෝඩින් එක group එකට group එකට නේද? රෙකෝඩින් එක group එකට දාගන්න විදිය තමයි නැති වෙන්නේ පුතා. මොකද WhatsApp වලින් රෙකෝඩින් එකක් මේක එවන්න බැරි වෙයි කියලා මට හිතෙනවා. එහෙම වුණොත් let's try to make a Telegram group, right? Telegram group. Through that, I'll try my best to send. Okay. All the best, guys. Good night. See you again. Thank you, sir. Okay. Bye-bye. Bye. Thank you, sir. You are mostly welcome.
Good night. Good night, sir. Thank you. Good night. Thank you, sir.